Mna ndingu-Isaac Bani, ndihlala eMagaza ko-31545. Kudala ndimsebenzisa uRadio Zibonele, ndisuka naye eTown 2 oko ndamsebenzisa. Ndiyazingca ngaye ngoba ngokwalapha eKhayelitsha umele iKhayelitsha yonke. Umfake ngoku nakoMfuleni uyanda ngoku mpela, siyayithanda eliziko wena langa lingaphuhla nangomso. Siyabulela torho. iRadio Zibonele iyasinceda kakhulu, more especially kwizinto apha bathetha khona ngento ze-treatment, uba ngaba umntu ufuneka azikhathalele njani, funeke umntu uziphathe njani, nakwezaa nkqubo yikabankaneni laa nkqubo yikamamfosi yikamamfosi. Siyakheka shem, senditshuba zininzi izinto esizifumana iRadio Zibonele. Oy, igama lami nguMaphelo, thetha iRadio Zibonele apha. iRadio Zibonele ungaphambili 98.2 FM. Khayelitsha Litha Park. iRadio Zibonele yafikeleleka kumntu wonke. iRadio Zibonele ifumana yonke info oyifunayo. iRadio Zibonele mamela maxa onke. Igama lami nguSakhiwo Sen, basakuba ke ngomnye obaphathi be-Radio Zibonele Board of Directors. Ndiqale ke ukuba lapha iRadio Zibonele phambi ko-1993, apho ke yaqala yasekelwa phaa ke eTown 2. Khumbula ke iTown 2 ibindawo enamatyotyombe. Yaqala ke iRadio Zibonele iqalela kwi-container. Kodwa nangona ke yona ke izosungulwa ngomnyaka ka-1995 bekanti singena ke emoyeni. Iqale phaa ngo-1992 kulapho kwakho amalungiselelo. Abantu bebeququzelela ke ngomnye ke amagwangqa kuthiwa nguGabriel. Yakhona ke iqalwe ke ngoNompilo uqala kwayo iRadio Zibonele. Xa kuthe kwakufumaneka ke ngokwasemthethweni kwicandelo ke lezonxibelelwano uba ngaba makubekho izikhululo zosasazo zasekuhlaleni, kulapho ke neRadio Zibonele okanye ke iqumrhu elalikho kwadityanwa apha eKhayelitsha, lapho ke sadibana ke kwenziwa i-General Council eKhayelitsha, kukhangelwa yonke imibutho yezokuhlala, kuzanywa usekwa ke ibhodi ezawuthi ke ilawule okwexeshana. Ngethamsanqa ke ndaba ke ndafumana ukunyulwa ke kwibhodi yethutyana ijongene ke nokulawula iququzelela ukusekwa ke kweRadio Zibonele. Emveni ke kwayo ke i-General Council kulapho ke ngo-1995 ekubeni make kwanyanzeleka ukuba kwenziwe izicelo. Ingakabikho ikhasi isakubizwa ngoba ke ngo-IBA ngelo xesha, yayibizwa ngoba i-Independent Broadcasting Corporation, IBA. Ngelo xesha ke kulapho ke senza isicelo, ingakumbi ke nalapho ekuhlaleni kwanyanzeleka ukuba abantu baphume ke ngobuninzi uzama uqinisekisa ukuthi eli linge lizanywayo bona abafuna uba yinxalenye nesi sikhululo. Abantu ke baseKhayelitsha bathakazelela kakhulu nangona iqale nje kwindawana encinci phaa eBriefsfontein ebizwa ngoba iTown 2. My name is Ntebale Ngshete. I'm currently the news editor. But then I worked at Radio Zibonele as a news reader. I was a volunteer. Back in 1993, it was illegal then under the apartheid government. And by then there was a doctor from Argentina, Dr. Gabriel Uhoti. He was working with the health workers in Town 2 at the containers there. Next to the containers there was a clinic, a small clinic there. So he was working with the health workers there. So he noticed that it was hard to get to the whole community because it was all shacks then. It's very formal and nice now. It was all shacks and they were all congested together. And it was hard to reach all those people. And there were TBs, the scabies and all those kinds of diseases, diarrhea, as you mentioned it. So he decided, okay, let's make a small community radio station just to inform the small community of Town 2 of the basic, cleanliness and all those kinds of things. So that's where it started. I remember when they were telling us stories that then, there were always informers. So there were informers. Some people would go to the authorities and say, there's a radio station, they will hear it. They tell us things there on that radio station. Then the authorities would go and, ransack the place,
but they would find, okay, the doctor is here and he's practicing. There's only a doctor's, bed and desk. So they would push the radio under the bed so that they don't see. They survived. Then the radio grew from down to Khayelitsha. I remember the times when we only had one computer for the news, the whole news. So the computer was stuck. It froze. And I mean, no, the printer. It was not the computer. It was the printer. Okay. I think Ugogo was there, and then it was 2 minutes to the printer. There was this guy, and he was the assistant programs manager. He had a certain fluid that he used to, to use on the printer. Okay. It's like a dishwasher. You can call it the anointment. Yeah, he was anointing the printer. But it didn't work this day, and it's like, okay, I'm like, 1 minute, guys, and I'm like, I'm panicking now. Okay, then what we did, the news editor, said, it's like, carry. Then he took the whole computer, the box. Then I took the monitor after him to the studio. We connected the computer, the computer in the studio. And I'm like panicking, oh my God, my news, are they going to appear, Yeah. But they appeared. I read the news at 1 minute past, at least. At least. But I did read the news. So it was an experience because you learn to be in control. My name is Mzama Ngomana. I joined Radio Zibonele in October 1995 as a volunteer presenter. Then 2005 we moved from Town 2 to an area called Elita Park, also in Khayelitsha, not far from where we were, not far from Town 2. At least here in Elita Park, conditions are better than Town 2, where we operated from a decade. Because here it's a brick building. We have offices. At least we have 2 studios, broadcasting studio, and also a production studio. But don't forget that because this building, before we came and occupy it, we had to do some renovations because it was just used by the community members. But it was not meant for broadcasting. So we just did those things that we were to do in order for us to be able to come and occupy the building. It's not meant for broadcasting. Things difficult even for the soundproofing. We cannot have a proper soundproofing because of the walls. And Kapam, ngekhaya lam liseqonce. Kodwa ke ngexesha lokusebenza ndazowapha eKapa. Ndadibana ke nendawo kuthiwa ke iRadio Zibonele. Apho ke ndangehanga usasaza. Ndandiyele ndinekwayarana yam endandinayo. Ndafika phaa ndafuna uba bangene emoyeni abantwana bacula. Hayi kwasicaba mna ngoku lo manager akabonanga kwaya master up ubona umsasazi. Hayi ke wayibeka ke le nto yakhe ubana hayi gogo sifuna umuntu omdala. Hayi bo ndizothini mna? Hayi mama uzawuhlobo uzasasaza. That I come andizokwazi ukuyenza wenza njani izinto mna. La maqhosha angaka ndizawathini? Atlomphana hayi mama torho suwari wakwenzelwa wena. Ndabuya hayi gama ndakhe ndagoduka. Xa ndifika apha ekhaya zinyonyana komkhulu. Athi ebethuna yazi kukho le nto ubanze emoyeni wathi nyana yiyo kanye mamdlalo yothetha ngayo. Wena uthetha namba usowuvuka kusasa. Ngoko ke indawo yakho le. Ndacinga kodwa uthi mandiphinde ndiye. Hayi ndathi ayindavuma mfana wami. Usuku lwami lokuqala yayi-13 June 1997.
ndikhumela lo milefu kwakushushu kokuhle ndingoyikanga landigodola kodwa ukoyiko kuphuma hayi landigodola ndinefiva ndinento yonke hayi kodwa ke ndangena ke torhwana ndangena ke nalo mntana kuthiwa ngusabela wandenzela isimanga lo mntana andibonisa athi cofapha athi zimyuziyeke athi nasi ifowuni hayi ndiyicofe ndize kakuhle ukhalele ifowuni akekho uthe yogcamunye konke akabuyi ndibangaqhube efestireni umntana hayi ndathi andiyayeka mna le nto uba lo mntana umshiya ndedwa kodwa hayi kwakuzosifakela omnye kodwa nxa uba yazi xa unento oyenzayo kuyanyanzeleka ubana apha engqondweni noko kube khona ukhanyo okukhoyo koko kuba lanceda koko kukhanyanyana ngoba kaloku iyathetha le nto ithi cofa phaa hayi ke noko yaphela iveki nje sendithe qabu ngoku kwakuhleke umcimbi ke wereyido sasingawazi sonke kulaa ndawo kangekho mntu uwaziyo kodwa ke sasinenxaxheba abantu ababanenxaxheba basuka kwa-NCRF bazosincedisa basifundise some of us basithathe base eRhawutini siyodibana nabanye i-radio station sakhula ngolo hlobo ke emva masikhulile ke ngoku ke hayi sahlala kungemandanga kuba samkeli indawo kuqala yena undoqo asamkeli sinemizi sinabantwana siyafundisa asamkeli kodwa ke kwaya kwathi ngokukhula kwe-stitches safumana kuba noko siyayifumana i-250 ngenyanga siqala i-opposite opposite station man uhlala kuyo marketing uhlala kuyo abasasazi batyela yonke indawo icontainer nje iyi-1 la seyiphele nokuphela ke yona ke hayi kwakunzima kodwa xa sebusika hayi i-umbrella sasezivula apha endlini kanye uthi ngoku ubhala into zakho ubeka i-umbrella ehloko kuba lakho amathonsi phaa indawo etyekembeki yethonsi sasikwelo thonsi kodwa ke senzeka ke saphuma ethonsini sokungena ke ngoku kwindawo nentle so ndithetha into yokuthi abaphulaphuli yena nto ibalulekileyo ereyidweni ngabo abamisa ireyido if awuna-listeners awuthetha wethu ereyidweni ayimandanga ufuna laa interaction yomphulaphuli nawe emsasazi iba mandi kakhulu yelo nto sithi ke ireyido isifundise into eninzi yasikhulisa and I hope ukuthi nabantwana bethu iyabakhulisa nabo bayakhula bayafunda ke ndibone ofikayo ndibone befike igazi elibambile kodwa xa sefike sekudala ekhofumazetheni umpho omkhulu ukhulile ngoku urayithi uyakwazi nojoka bebamba igazi kuqala ndizama ukuthi ke kukangako le radio Zibonele. Nkosi.